We are climbing the mountain now. We arrived at the top of the mountain. Now we will jump and fly on a paraglider. There is a thick fog here, or rather clouds. We saw them while on the ground. I also noticed that sticks with threads were installed. This is probably to understand which way the wind is blowing. Visibility is very poor. You can hardly see anything. From here we will begin our flight. Oh, that you were quickly equipped. I'll fly away from you now. This is just brutal. Today is May 14th. We are on Mount Mamzishka and preparing for the flight. We are flying with Timur, 2 eagles, 2 peppers. We are at an altitude of 1,500 meters. Here the guys are already starting. Look, we pull and run. And we fly, nothing complicated at all. Here is the camera. Well guys, let's get ready to jump. The feeling is still unclear. Подходи вот сюда. My wife flew away screaming. Let's see how it will be for us. I think it will be even cooler for us. There will probably be a wild adrenaline rush now. Старт легкий, ветерок есть. Так, Тимур, вот сюда одну руку. Куда? Вот туда. Вот так. Теперь вторую вот сюда. Камеру я буду держать, Камеру да? у тебя, потом я заберу воздух. Так, ну, ребят, я так понимаю, уже скоро. Так, шаг вперед. Ага. Мы отцентруемся, еще чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть. Ага, шаг назад. Готов? Готов. 3-4, пошли, тянем. Погнали. Тянем. Тянем. Побежали. Опа! Усаживаемся. Ребята, вот это жесть. What are my first impressions? At first it was very scary, but now we are in the clouds and you can't see anything at all. It's a rather strange feeling. It's not scary, but there is a fear of the unknown. After the jump I pulled up the seat and now I am sitting quite comfortably. I don't know yet what feeling I will have after we fly out of the clouds. I think it will be very scary. We are in the clouds and there are some air gaps. This feeling is similar to when an elevator suddenly starts to descend, only very quickly. There is absolutely nothing visible around, only a bit of blue sky above your head. The instructor navigates by compass and moves in the direction of the sea. This is the only way to roughly navigate the clouds. Ух ты, резкое прям, да, падение. Вот как на лифте, как на батуте, не знаю, как объяснить даже. I feel a sense of fear, but not constantly, only when I fall into holes. The instructor's name is Shamil. Shamil will now be on my YouTube channel. Так, даю. Ага.
I can already see that the clouds are ending and some kind of picture is appearing ahead. I can still see clouds from below that are very far from us. This is an incredible height. I am so afraid of heights. And Shamil says that he is afraid too. I wonder what is scarier, a parachute jump or a paragliding flight. Shamil says that a paraglider is safer and the flight is calm, without free fall. Да, там, о, край, там прыгает. Очень далеко внизу. Офигеть. А он, наверное, и жена моя, My да? wife seems to be behind the clouds. They are not visible yet, but look at the views that open up before us. Короче, вниз давишь вправо, да, направо поворачиваешь. Смотри, вправо я потянул, пошли направо. На самолете не ровно. Ага. Я смотрел, короче, как летать, но вдоль берега очень сильно весь вверх поднимает, да? В гору и вверх. Снимаешь? Это, короче, страшно и в то же время On the довольно one спокойно, hand, правда? it's scary, but at the same time it's quite calm. We'll spin around a bit down there. Делать. Немножко попугаем. Немного по экстремалю внизу. By the way, it's my birthday today. I specifically chose to fly on this day so that I could remember it properly. Это совсем не квадроциклы. Last vacation I went quad biking and I can tell you that it was a completely different experience. Итак, мы в воздухе, облет. And so we are in the air, we begin to fly around, we spin a little. Воздушные ямы нас преследуют. О, да, чувство прикольное, конечно. Но страшное. Офигеть. Да, резкие провалы сразу. Кстати, By the way, I'm starting to feel seasick. Okay, then it won't spin too much. Let's simulate how you control the paraglider yourself. Pull the levers I tell you to. Когда я скажу левую, тянешь не с левой. Когда правую, правую. Готов? Да. Давай левую вниз тяни. Отпускай. Правую, правую. Опа-па. Иху. О, все, хорош, пока. Все, выходим. Да ну, нифига. Это жестко. О, прям перегрузки такие нормальные. Но это еще не предел, можно еще. We've only gotten up to speed 20% now. Tell me when you're ready again. Нифига. Короче, я на изи чуть. Будешь готов, говори. Сделаем 30-40. Сейчас тут прям такое, прям перегрузка есть. Есть. Большая. Строп, видишь, центр вращения у нас на крыле, просто дальше расстояние. Камень на веревке будет еще.
Черный? Ну он то черный, его восстановили, он был черный, так сделали. Let's pump it up by 30%. I'm ready. Готов? Да. Левую, поехали. Опа, отпускай. Правую. И-ху-ху. Еще раз. Отпускай. А левую. Отпускай. Правую. И один спиралечку. Выходим. Вообще, что не красава! This is just awesome, guys. I definitely recommend this flight. Офигеть! Фу. Ну уже все, да? Ну, больше не сможем. А почему? Давай. Готов? Не, сейчас, пару секунд. Давай. Продышись, потом сделаем. Это как горки, типа, в воде. This is a roller coaster at 500 meters. Okay, I'm ready. Let's turn it up a notch again. Отпускай. Правую. Ю-ху. А левую. Правую. Больше не буду, а то укачает. Ага, нормально. Воу! Огонь. Да, потом завирание резкое и... Это мы на сколько примерно, чтобы я понимал? Где-то на 50? Что? Ну, раскачались. Now we have gained about 40%. Где-то 40, наверное. 30-40%. Не, круто, круто. Вот они сейчас чуть больше делают, чем... Да, прям завороты, ага. 2% где-то 80. А вот у нас готово. Крутяк. After experiencing overloads, the feeling of fear disappears. That's what I noticed. Все, я тебе доверяю камеру. Смотри, снимай. Обалденное чувство. It's just an amazing feeling. We are flying now almost like birds fly. What a great view on us. Just look at us. Так вытяни и разверни ее. Наоборот, вот туда. Спереди. Вот. Да, да, как ответственно. When we arrived, we were on the hotel balcony and thought it was scary.
filmed a video in this place before going flying. Так что это вид уже сверху птичьего полета. Там давай. Что тут на ноги вытягивать, да? Просто встанем на ноги. Становись. Here we are on the ground. There are just a lot of emotions. Now I'll come to my senses a little, and then I'll tell you more. Ну чё, Лен? Как тебе облака? Обалдеть. Well, Lena, how do you like the clouds? They were simply magnificent. Потому что ничего не видно. It wasn't so scary in the clouds, but when we started to come out of them, that's when there were a lot of emotions. Happy birthday to Timur! Thanks for the cool flight. It was great. Hello everyone. 1,500 meters we are on the mountain Mamzishka in Abkhazia, preparing for the flight. How are you, Elena? I am in a fighting mood. Everything is okay. Так, ну-ка. Так, вот так вот, пожалуйста, возьми в одну ручку и взлетим. Я... Не вот здесь. Да. Палку держать? Да. Я заберу сразу же, как только мы окажемся в воздухе. Давай вот так вот сделаю, покороче. Все. О, Господи. Так. Просто шагом идем вперед. Так. Мы готовы? Are you ready? Let's try. We won't try. We'll just fly. We'll run. Тяни меня за собой. Ой, я не могу. И не говори, убегай, 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 убегай. Убегай! Молодец! Полетели. I'm scared. It's very scary. I can't see anything. Relax. Let go of your hands and pull your legs up to sit comfortably on the seat. Брось, брось, все. Брось, коленочки к себе. Колени к себе, руки брось, говорю. Коленочки еще к груди, груди тяни. Вот, нужно усесться. Все, села, да? Okay, now you're seated and let's fly calmly. Relax. Everything will be fine. Beauty, we are in the clouds. Что там в облаках? Ой! Ой! Все нормально. Сейчас вылетим из облака. Так, поехали. Ой, страшно. А что ты уцепилась? Садись, залезь вот сюда, вот, смотри, вот сюда вот. Всё, я Напротив, сижу. вот тут Но мне вот, удобно держаться. держаться нам не Руки куда нужно. деть? Сейчас выйдем из облачков. А мы вышли сегодня утром туда, к отелю, посмотреть. Горы все в облаках, все в облаках. И мы увидели такие парапланы летающие так высоко. Мне муж говорит, вот мы сейчас так будем летать. Да, так. Как бы вылететь, да? Куда? А? Я лечу по прибору, все нормально. Понятно. Вот уже Вот вижу. открывается все. Сейчас где-то вот тут вот. Смотри, какая красота. Такая напряженная, брось. Подождите. Брось. Конечно, Коленочки к напряженная. себе, еще. Вот, да, все, отлично. Поехали. Красота же? Вообще А? шикарно. Ну что, пару слов для прессы. Say a few words to the camera. Everything is cool. Fly, people, fly. It's very cool in the clouds, and now we are starting to see the sea.
The view is simply wonderful. Вид непередаваемый. Ныряем, смотри. Ау! Как свободное падение, да? О, круто! У-ху! Крутяк! Ой! У-ху! Класс! Да. У-ху! Не бойся. Легко сказать, не бойся. Ой, блин! Погнали. Держи камеру. Ой, блин! Ай, блин! Апс. Офигеть! Хорошо же, А же это в животе все замирает. Удивляюсь, да? Можно с вами пофотографироваться? Проходи вперед. Let's shake hands. Cool. Круто. We're great. Ура! Let me share my impressions after the flight. I got very sick. The first reason for this was the drive to the mountain. The driver of the car was driving very fast and steering. We thought that just a little more and we would fly off the mountain. If an oncoming car had appeared during the fog, we would have definitely crashed. That is, the driver first made us sick with his driving. I am sharing my impressions after the whole process of this jump. Me and my wife got seasick. I got much worse. We are now lying in the room and trying to come to our senses. When I landed, I immediately felt myself being rocked and swayed. If you don't get seasick, then this will be a great experience for you. Your instructor will have to ask you if you want to spin in the air, and these turns in the air, they make you feel pretty sick. I was spun only 40% of what was possible, and for me it was already very strong. For those who don't get seasick on swings, this flight will be just super. You will be able to spin in the air comfortably. And for those who get seasick, you can tell the instructor about it and calmly just fly and enjoy the view. Overall, my impressions are simply wonderful. I recommend everyone to try paragliding. You will definitely not regret it. Yes, of course it is not cheap. But perhaps it will be the most intense impressions in your life. At least for me it is. There I saw a woman and she was quite an adult. She was also supposed to fly after us. So even in old age you can fly. In this flight you will understand at what altitude the birds fly and what they see at that moment. I can't even explain to you the feelings that I experienced. In general, I definitely recommend you this flight. You should like it. If you get very seasick,
Ask the instructor not to spin you in the air, and then you will simply enjoy the views. And they are amazing here. And if you want it tough, then tell him to spin you to the maximum. But 40% of the guys were enough for me. Now we'll come to our senses a little, and then we'll go to a restaurant to eat, and then either take a walk and look at the area or go swim in the pool. Today we have noodle soup for lunch. Also cabbage soup. For the second course we have pork with vegetables. Then Navy-style macaroni. Then mashed potatoes and buckwheat porridge. Next we have sliced cheese and sausage. On the other side there is stuffed pepper and a cutlet. Next, some unknown to me dish called fricassee. Then there are jams and sliced vegetables. Here as usual fresh fruits are cut. And also I see wine, white and red wines. Let's try shchi with sauerkraut. Give a review on the taste. Не знаю. Так себе. My wife doesn't say much, but I liked it. It's quite spicy, as if red hot pepper was added. I liked it. My wife didn't. Довольно вкусно. Не знаю, мне понравилось. It definitely doesn't taste like borscht. Shchi seems to be prepared differently. Вкусно. I tried a dish that is white in color called fricassee. I don't understand what the sauce is made of. Здесь курица. There is boiled chicken Вот inside. эта жижа, This sauce is thick and мне, looks like не зашла. snot. Соус какой? Да, она There тугая, is такой also сок, я не onion, знаю, вот там which лук, in короче, combination with the по-моему, sauce еще. is Там simply лук awful есть to в этом taste. соусе. Maybe такой, this is a local dish, мне оно не I don't know понравилось. for Это блюдо, я sure. не знаю, может это местное блюдо, это фрикасе but I называется. will say that I did not like Мне it не at зашло. all. Давайте Let's попробуем try эту штуку. eggplant with white sauce. And this Что is это? zucchini. Баклажан? The taste is soft. Кабачок. The sauce is Мягкий соус. normal. Those who like Нормальный. zucchini will Ну, кто definitely любит like кабачки, it. тому зайдет. Let me Puree. tell you about the puree. I didn't really like the Кстати, не puree. очень. I have a friend. Вот. His name is У меня Slavic. блюд есть масло. His wife Вот у него makes the жена most вкусное пюре delicious готовит. puree I've ever Да. made. Как она готовит пюре? Блендером сбивает. Че, соус или Картошку, чтобы она картошку? воздушная была. А, да, взбивает, короче. My friend's винегрет, wife whips potatoes in a картошку blender and и- adds и milk and добавляет butter. туда еще что-то. Что она добавляет? After all this is whipped, it turns out Ну, это airy всё and взбивается, и soft она получается прям and very tasty. воздушная, мягкая. А это, ну, просто картошка. And this is regular немножко, mashed по-моему, potatoes. Пересоленная, да? Not bad показалось. and not good. Может, ты прикосветовала соленые? В общем, ну, I will rate the mashed potatoes Пюре 7 среднее. out of 10 давайте points. попробуем. Как она? Let's По-флотски try макароны. Navy-style macaroni. Тоже средненький. The pasta is not bad either, but not super. Жена мне My вкуснее wife готовит, cooks короче. it better. I'll give her a Сделай комплимент. compliment.
Ну, тоже нормально, ну, среднячок. Неплохие. I think I'll give it an 8 out of 10. Не прям обалденный вкус, но... Pretty пойдет, good. короче. Next we have some meat. Так, It's very Дальше у нас tasty. какое-то The мясо. meat is soft, with spices. это вкусное. Мясо мягкое, со специями. I'll give the meat 10 out of 10. Мясо вкусное. The meat does not smell like pork. There is absolutely no such thing. Sometimes meat is cooked so that it smells like pork and has a specific smell. There is no such thing here. Ребят, такое впечатление, короче. When I first entered the я lobby когда where the зашел, bar там counter was, действительно, где барная стойка. I had only positive Одни emotions. положительные эмоции, только единственное раз наверх. The only короче, thing was смотрел. that I looked Там up and было saw a немножко small залития water воды, что spill ли, and a небольшая small трещина. Ну, crack. видно, что потеки воды, короче, протекала крыша. It was obvious that говорю, something was leaking. Ну, хотел показать этот минус, либо не показать, короче, на видео. Then I wanted to show Ну, and ладно, voice ну, this я только minus. говорю, что смотри, вот видишь, минус. И But представляете, my буквально wife через convinced me otherwise. часа 2-3 они начинают этот заделывать. And imagine, the next day they start to fix this problem. Концентрат яблочный, то, что, ну, как будто... And also remember about the apple juice concentrate. I told you that it seemed a little diluted, so they fixed that too. Концентрация идеальная. It seems that they are watching me and fixing all the shortcomings I saw. И все исправляют сразу тут же. It turns out interesting. But now the apple juice is very tasty, just what you need. By the way, let me try the cutlet. My wife didn't like it. Не понравилось? She says it has some kind of aftertaste with incomprehensible spices. When we took the cutlet yesterday, it tasted Да, completely кстати, это different. было вкусное мясо. А сейчас как будто здесь какие-то There are a lot of some spices here that really spoil the taste of the meat. какие-то специи, да. I give it 4 points out of 10. I wouldn't take it again. I just didn't like the taste of the spices that were added here, and my wife didn't like it either. Next up is stuffed peppers. Let's try them. The peppers seemed hot to me, but the meat was delicious. We came to our senses a little, and my wife already pulled me into the pool, saying let's go for a swim. It's still cold outside, but the water in the pool is heated. I think it will be pretty cold to get out of the water. Although I see people sunbathing, we'll see now. Нормально. It looks like there is no fountain here yet. It's not the season yet. The pool is heated. Let's take a closer look at it. Да ну. Everyone swam. Бассейн большой. The pool is big, as you can see. The water is warm, прям горячая. but not really hot. Если стоять, If you мне don't кажется, move, тут замерзнешь. You'll probably start to freeze. Хлоркой пахнет, конечно. The water smells of chlorine. Бассейн большой. Да.
Это я нащупал источник воды. Подожди, где-то здесь. Прям горячий-горячий. It seems I felt a source of hot water with my foot, somewhere nearby. Не вижу. Чуть-чуть шагни. А, вот. О, вот такая, если была бы вообще четко была. Попробуй. Это горячее уже. Почему горячий? If there was such water in the pool, I would not have left Ну, она it. же это, Теплая. охлаждается из-за воздуха. Какая-то, и она не так не холодная. Прям как в бане хочешь такую. Ну не прям баня это. Блин, солнышко. What a bright sun. It's very blinding. Let's look at the sea from the 4th floor. Когда солнце со стороны моря. Так, ну мы We've тем had a временем swim in the искупались, meantime, and now we need to поплавали take a в бассейне. shower. Сейчас примем душ после бассейна. And then we'll probably go have dinner and see what's Наверное, new очень there. скоро уже будет. Завтра у нас экскурсия. Tomorrow we'll go on an excursion, and the day after tomorrow we'll visit the hydrogen sulfide baths. Guys, I dropped by the gym and I'm going to do a little workout now. Let's see what kind of shower the gym has. There are lockers for changing clothes. The showers are clean and pretty nice. Идеально вообще. Практически идеально. This is what the toilet looks like. That's me in the mirror, guys. Только что чуть-чуть подкачался. Так, теперь пойду, короче. I just did a little workout and now I'm going to have dinner. В общем, блин, достойно. Здесь даже вот Even the liquid мыло, soap оно here is хорошего good качества, quality. дешманское, вот, прям вот Not пенится. cheap, but high quality and foamy. Хорошее даже мыло. Так, сегодня у нас Today we have a new dish called grichaniki. ну, рыбу мы уже пробовали. Also a new chicken thigh. Куриная тоже попробуем. А ту котлету мы пробовали, нет? Ну, это новые какие-то. Не такие, как были в обед. Then Это у rice нас with рис с vegetables. овощами. The food is quite Ой, beautifully всё красиво decorated. нарезано. Типа цветочек. Flowers are made from vegetables. Макароны с сыром. Quite interesting. Ну, тут то же Here самое, the тут cabbage очень is вкусное, tasty. морепродукты, если кто любит, There а the вот салат, seaweed. чуть But не I очень didn't like that понравился. carrot very much. Сырная нарезка, вот эти прикольные Cheese and сухари, cold говорил. meats. There are some cool crackers Чечил. here. Смотрите, красиво Chechel оформлено cheese. так. Look how beautifully it is laid out. Here is Здесь bread and масло. butter. Джемы. And here are jams. Джем. There is salad and greens here. И зелень. Так, Let's see what we have from baking. There is no alcohol in the evening, as you can Белое see. и красное. We have already tried some of the baking, Выпечку эту пробовали. but there is Вот a это new новая one. выпечка. We will Это try тоже it новое. today. Попробуем. Фрукты Fruits те are же. the same, А вот груши but no, появились. pears have Груши appeared. вот. This is Это chicken мясо, meat. Ordinary, обычное, стандартное nothing мясо такое. special. But rice with вот это waxes тоже is интересный very вкус. interesting. Интересное сочетание риса и Very interesting taste. разных овощей. Combination of rice and different Это vegetables. вообще не плов, но This Ну, dish is естественно. not like pilaf at all, and I really liked Можешь it. такого дома делать? Что это? Рис с овощами? Да, рис с овощами очень I интересный tell my вкус. wife Я, to например, cook this иногда dish бы, sometimes ну, at с удовольствием home. поел. Даже. I really liked it. То есть не плов, а вот вместо плова вот рис. же Просто делала плов такое. привелся. А вот. I will give it 10 points out of 10. Интересно, Я же вкус, делала да? такое. Не знаю, не помню. Что-то не помню. These are grichaniki. Now we'll try this dish too. На что похоже это? It looks like it's meat and buckwheat mixed Мясо и together. гречка вперемешку, что ли, да? I didn't like it very much. There's also a sauce with a strange taste. Такой. На I'll любителя. say it's an acquired taste. Those who like Да, buckwheat, в принципе, I всё, think я they'll больше like this ничего нового не dish. брал, остальное мы пробовали. It seems like there's nothing new. We've tried the rest. And here's some potatoes and a cutlet. This is the same cutlet with spices that we ate last time. We thought it was a different cutlet,
but it turned out to be the same one. The one with spices that spoil the taste. But we tried the first cutlet, it was delicious. We finished the review on food. Now we will eat and go somewhere. It was already evening. We went out to the hotel grounds to see how everything looked at night. The main building was lit up, and there was an exit to the sea on the left. The second building here seemed to be cheaper, but according to reviews, the conditions here were worse. There was a cafe on the grounds where you could have a drink and listen to loud music. And also show off. There were also hookers in this cafe. We don't want cool parties anymore. We like nature more now. It seems we are getting old. It seems we have already grown out of this age where you can hang out. Let me try to show you the territory. Although the light is on and the camera for some reason shows that it is completely dark. It costs 400 rubles for 1 hour to play tennis. There is also a playground with some kind of mini volleyball. The territory is not big, there is nowhere to walk. Да, территория небольшая. Вот так выглядит главный корпус. Сейчас, наверное, пойдем к морю, чуть погуляем. Now we'll go to the sea and walk along the beach. Вот. Ну и днем еще раз тут пройдемся, наверное, чтобы Breathe in the sea air. мы даже территорию не обходили. Tomorrow we'll probably walk here again during the day to understand what the area looks like at different times of the day. I walked around the night bar and cafe. Someone is relaxing. But there are very few people. Also because it is not the season. Now we see the main building a little bit from the side. It has RGB lighting. Constantly changing colors. And here the tennis court is illuminated. Now I'm showing you what the main building looks like from the sea. What's interesting is the glass entrance. It looks very nice. On the left we have a yellow food truck. It's already closed. Behind it are showers, changing rooms and sun lounges. Let's go to the sea through this gate. And I came from that side. So guys, we went for a walk along the embankment. Our hotel is over there. We are heading towards the Ferris wheel. There is some graffiti on the walls. Also old advertising. The alley is quite well lit. There was a cafe behind us where music was playing. I did not film it because YouTube can ban the video. There were not many people there because it is not the season yet. It is May outside. We saw that in some places pipes lead to the sea and some water flows there. Maybe it is sewage. I can't say for sure. You need to ask the locals. Everything is being built in the district. This is not the first construction site we have passed. Construction is slowly going on. There is a Gagra water park glowing there. The water park is not big,
I would even say small. We have a much bigger water park in Volжski than here. 10 times. This is what the embankment looks like. Now we will walk a little and maybe I will take some more pictures for you. My wife, I noticed something. What did you notice? Tell me. Along the entire embankment there is not a single trash can where you can throw out trash. We have been walking for 15 minutes and have not seen a single trash can. But here comes the Ferris wheel. Music is playing everywhere. I hope they do not block the video. Так, ребят, сегодня на Рицу едем, вот микроавтобус за нами приехал. Заходим. Меня зовут Аслан, я являюсь вашим экскурсоводом. Водителя зовут... Зачем вы меня снимаете, товарищ? Now the guide is talking about the trip, where we will go and what the route will be. People here do not like being filmed, and he asks not to film him. Итак, я рад вас всех приветствовать в солнечной республике Абхазия. Меня зовут Аслан, я являюсь вашим экскурсоводом. Движемся мы с вами We will go to a high mountain lake called Ritsa. Уважаемые гости. Вина абхазы хранят как в дубовых бочках, так и глиняных кувшинах, которые зарыты глубоко в земле. Ну, очень много интересных, конечно же, историй, очень много интересных рассказов связано с виноделием. Здесь мы путь наш продолжим, о виноделе обязательно поговорим. Хочу отметить, что мы с вами движемся по горному ущелью Бзыбскому. We now see a river called BZYP. The river flows through 3 regions of the Republic. Здесь в переводе с абхазского Бзып означает языкастая. The river flows into the Black Sea. На территории 3 районов республики, на территории Сухумского, Гудаутского и Гагарского, впадает река в Черное море у мыса Пицунда. Trout fish live in this river. Плавались из судоплавания, так как русло этой реки является извилистым. В этой реке обитает абхазская рыба форель, на нырясь сюда заплывает черноморский лосось. Можете встать, чтобы было удобно. Мы с вами, друзья, здесь будем пробовать, я вам все более подробно буду рассказывать, интересно рассказывать, интересное вино. We were taken to a tasting of wine produced in Abkhazia. This is homemade wine. Всем оставляю стаканчики, потому что у нас много чего. Wines will be given to taste with increasing alcohol content. Два варианта коньячной напитки. The very last one is chacha. This is the name of locally produced vodka. Then we will be taken to taste local cheeses and sausages. In general, now they will tell us about all the wines and cognac drinks. There is not much to say here. Начало белое, виноградный сорт называется мускат. Всемирно известный сорт виноград. Сладкое, приятное, игристое, натуральное домашнее изготовление. Что такое, друзья, домашнее изготовление? Это вино из винограда. Вот один раз запомните, всегда для себя знайте. Здесь не предлагаем, как в некоторых местах, скажем, да, гранатовые, живичные, фруктовые, яблочные вина. Мы такие вина не готовим и сами тоже не принимаем. Так что я хочу, чтобы вы, если любители, ценители вина, как и мы, чтобы вы принимали натуральное. Натуральное называется то, что в год один раз готовить. Сбор урожая в ноябре, в октябре, друзья. И как раз таки то, что вино из винограда готовят. Вкус вина получаем сладкое, десертное, посмаковать с фруктами, с шоколадом идеально подходит. Особо баловаться не стоит, это в плане 5-6 стаканчиков. Возможно, что вы быстро опьянеете, это от сладких вин всегда бывает. Сладости немного, больше в голову отдается. Да. Поэтому десертное посмаковать с фруктами, с шоколадом. Кстати, если вино слишком сладкое, не расстраивайтесь. Все интересно еще впереди, продолжаем дальше.
Дальше все красное. Красное у нас серия открывает. Это название вина Хванчкара. Хванчкара – вино в полусладком виде. We are now looking at the production of local cheeses. Now we will taste the cheeses. Whoever wants can buy some cheese for home. Можете начинать дегустацию, ребята. Я вам расскажу, где какие сыры у нас находятся. Все, что вы видите, все готовится на нашей экоферме вручную. Начнем мы с вами с самого первого сыра. Это у нас сыр сулугуни. Готовится он из коровьего молока. Это самый универсальный сыр, помощник номер 1 на кухне. Это у нас пиццы, хачапуры, лодочки, макароны, запеканки. Смело можете добавлять, ребята. Он очень хорошо плавится. Только дорога, перевозка без холодильника от 3 до 5 дней, не больше, так как это не копченый сыр. Но, ребята, не надо путать, пожалуйста, хранение с перевозкой. Дома в холодильнике он у вас продержится до месяца без проблем. So guys, we tried wines and cheeses of local production. The prices are of course very expensive. We did not buy anything. Although someone did, I think that it is not worth buying in the first place. Now we were taken to a honey tasting. Ребят, поближе ко мне моя команда. Сюда поближе подходим. Амza. Чуть-чуть направо. Трава везде разные, поэтому разные. Конечно, да. Сведения разные. And here are the houses for bees. These are rotten tree trunks, in which bees are placed and they produce honey there. This is done instead of hives. The price tag on honey seems to me to be very high. It is too expensive for honey. Там пчелки ходят. Потихонечку, как трубусом. Ага. А он что-то у них желтый, смотри. I noticed propolis stuck to the bee's leg. Пчелы. Maybe you'll see it in the video too. Прополис? Видела? We stopped at some landmark. There is a river flowing here. It is mountainous and very fast. Рынок. We approached the Blue Lake.
They sell souvenirs here. This is what it looks like here, friends. There we have a blue lake, and here is a market. Let's see what is sold there. On the right we have souvenirs and wines. Also locally produced cheeses. Strawberries 150 rubles per glass. They also sell nuts and spices. And again souvenirs. More wine and juice. Look at this chacha with Adam's root inside. There are beautiful wine decanters for sale. They are made of clay. Today, as luck would have it, it started raining. They sell eucalyptus brooms here, for the bathhouse. That's the whole market. It's not the season now, and therefore many trading platforms are empty. And the weather is rainy today, some probably didn't want to trade. Узколокальный эндемик нашего Абхазского края, знаменитый самшит колхидский. Вот обратите внимание направо, в правой стороне от меня мы с вами видим деревья, которые похожи на кустарники, вот и в правой и в левой сторонах от нас, деревья с искривленными стволами, глянцевыми листочками. Да, данные растения более похожи на кустарники. Их достигает 300 метров. Подняв голову, вы почувствуете легкое головокружение. Здесь останавливаться нельзя, к сожалению, из-за участившихся камнепадов, поэтому обращаем внимание и направо, и налево, смотрим вот на такую красоту. Также обратите внимание направо. Камень желания видим, или же камень поля Робсона. Так этот камень назван в честь американского певца, который спел здесь песню «Широка страна моя родная». We were brought to the Milky Waterfall. The trip here costs extra money, 300 rubles per person. Let's go closer and see what kind of waterfall it is. There we have a waterfall, and here is such a view of the water. Заказы вот здесь принимают, вам пишут на листочки и горячие цыганов, где кофе, чай, шашлыки и все прочие заказы вы получаете в правой стороне, вот под этим навесом. Кушать вы можете либо в открытом помещении, кому холодно, либо здесь, вот навесом. Это все дружный комплекс. Туалетные кабинки за этим застекленным зданием выставлены. Все сейчас наш... We arrived at Lake Ritsa.
Here you can rent a catamaran and sail around the lake. View from a different angle. The weather is certainly not very good. Rain and fog. We ordered traditional Abkhaz food called mama liga. There is meat, also 2 pieces of cheese, porridge, gravy sprinkled with herbs and red cabbage. Let's try traditional food. I think I'll start with porridge. The porridge is very bland and without salt. The gravy is very spicy. I think they mix the porridge with the gravy and eat it. The gravy is really very spicy. Now let's try the meat. My wife confirmed that the sauce is very spicy. The meat is similar to pork, but the taste is slightly unusual. I would rate the meat's taste at 7 out of 10 points. The cabbage doesn't taste like the one in the restaurant. It's saltier here. The sauce is extremely spicy. It makes your throat itch. The cheese looks smoked. Let's try it now. Yes, the cheese is smoked. It tastes like Chechel cheese. I really like these cheeses. But the porridge is certainly an acquired taste. Not everyone will like it. If you eat this portion, you will be full until the evening. My wife says it's very beautiful here in good weather. But now I don't see anything special. Tell me, would you visit this place again? In sunny weather, yes. And in the rain? In the rain, no. There is nothing to do here in rainy weather. There is nothing unusual here in rainy weather.
just water and mountains. Просто вода, просто горы. Вода и горы. My wife says that when the sun shines here, the lake turns blue and everything around is very beautiful. Вода. Зелёно-голубая. Сейчас просто из-за дождя, из-за туч всё серое. Короче, Come here only in good weather. While we were being driven to the lake, I felt sick, and there was a teenage child there and he felt sick too. The road is mountainous and the driver constantly jerks the steering wheel sharply to the left and to the right. As a result, there is a nauseating feeling from the way the drivers and guides drive here. Therefore, I recommend that you drive yourself by car or, in general, it is ideal if you ride motorcycles, because you will see all the nature simply perfectly. We have now climbed the stairs to the second floor. This is an observation deck as I understand it. Let's see what is here. Souvenirs are on sale here. Let's look from the height of the second floor but Lake Ritza. Прогулялись, осмотрелись, вот такую чайку попить, вот здесь можно, пожалуйста. Сувенирная лавка в вашем распоряжении. Туалеты внизу. Автобус проедет выше, развернется и будет в поле зрения. And here is the river that comes out of the lake. Let's look at the view from the bridge. Это одно фото, давай пойдем вместе. Friends, I recommend going here by your own car or better yet by motorcycle, because the nature here is very beautiful and you simply cannot see it from a minibus. In addition, you are given very little time to see something and you quickly run somewhere, and as a result you do not get the pleasure of nature and the place where you are, because you need to catch the minibus. And if you come here by private transport, you can take a catamaran and leisurely sail around the lake and enjoy the views. And if we sail now, we need to do it in 15 minutes. And we will pay for 1 hour, so you need to go here by your own transport. And of course in good weather. I had a bad impression. Firstly, I got sick because of the way the drivers drive here. For those who get sick in transport, this will be a problem for them. I almost threw up and so did the child. We barely held on. Another minus is that the guide tells you something and says,
for example, that there is some landmark on the right. Рассказывает, но ты ничего не видишь вокруг, потому что это все быстро проносится за считанные секунды. But you don't see it because the driver is rushing at high speed. Now I'll show you an example. Остановись. 7 звезд над ладонью — это 7 исторических областей Абхазии, а также 7 святынь, в которых издревле абхазы поклонялись Всевышнему Богу. Флаги, герб выполнены по мотивам нардского эпоса. Anyway, I'm finally in the room. Только зашли в номер. I'm terribly seasick. I'm on the verge of throwing up. Local drivers are terrible drivers. They constantly chatter people around in the car. I don't like riding with local drivers at all. You should only travel here on your own transport. Вот, еще, кстати, смотрите, что получается. То есть or rent a car as a last resort. Завозит туда, в свои места, естественно, где, ну, там... Tour guides take you to places where goods are very expensive. Такого, как бы, понятное дело. Но факт в том, most likely they get something from it. До этого было, где мы зашли на рынок. It's a business. Там сыры стоят намного Nothing дешевле, personal, вина as they say. стоят намного дешевле. Лен, подскажи, вот сколько When we went рынке to the мы market купили, in the сколько video and realized that the cheeses there were much cheaper than where we were taken, and the cheeses were absolutely the same. The price for cheese at the first stop was 1,000 rubles and at the market 300 rubles. Can you imagine what a huge difference? It seems to me that they buy the same at the market and resell to tourists at 3 times the price. Would I go with a guide again? Of course not. Would I go on my own transport? Of course, yes. I would stop at some markets and buy local products at affordable prices. The car is rushing at a wild speed. The driver is trying to overtake everyone. Perhaps they have everything on time here and the flow of people is moving. Perhaps they need to take us faster and take the next ones for new earnings. The guys are interested in earning as much as possible, but as a tourist I did not like it at all. We pass everything in a split second. Nothing can be seen outside the window. It's just awful. I am very unhappy. Tell me, did you like the trip? There is beautiful nature there. We just went and it started raining. If it had been sunny and warm, it would have been a completely different experience. Did you get seasick like me? No. In short, only me and one child got seasick. The rest were all on alcohol after tasting. So that's how it is. But this is only my opinion, and it doesn't mean that you will have the same experience as me. This is just my opinion, nothing more. I'll say a few words about the dry rations that are given on departure. If you suddenly go somewhere and do not dine in a restaurant, you can order food to go at the reception. They give you a sandwich in a plastic container with butter, sausage and cheese. To be honest, the sandwich is not tasty at all. I just tried it now. They also put a cucumber and a tomato and a muffin. I'll also tell you about the national dish of the locals. I will give my opinion about the mamaliga dish as a tourist. The meat is not bad. The cheeses are very tasty. I really like these smoked cheeses. I just adore them. I think I liked 3 types of cheese the most. I didn't really like the curd cheese.
although my wife liked it the молочный, и most. еще какой-то I вот liked the они buffalo milk прикольные. cheese, the Сыр milk косичка была cheese, очень and some соленая. other I can't remember. The Вот. pigtail cheese was И, very ну, вот, salty, короче, вот even это too much. блюдо, So оно, let's get back to the national dish. значит, вот This эта porridge каша, она didn't seem не very очень для меня tasty to вкусная, me, показалось. but if you Но, look at it с from the другой other стороны, side, если рацион посмотреть, там было все, что нужно this dish человеку had для того, everything you чтобы, need to be full for quite a long быть time. сытым Let's take it практически весь apart. день. И при этом у тебя были, короче, There is витамины. То есть, porridge если that is разобрать, bland and посмотрите, каша, она, tasteless. короче, пресная, невкусная. In order to И чтобы, dilute типа, ее it, разбавить, тебе кладут they соус. also give you a Соус sauce это, that is very бобовый, то spicy, есть and там there are beans фасоль, and some beans. какие-то специи, еще он очень острый. То есть, в This принципе, sauce dilutes the острый bland porridge and соус, you can eat it. он как бы разбавляет пресную кашу, и ты, в In принципе, можешь это addition, как бы, there is смело cabbage, есть. which is also Плюс к spicy. тому же там капуста, And тоже cabbage is острая. То vitamins. есть это уже витамины какие-то. There is also Потом, meat. ну, A man мясо, who works естественно, то есть physically мужчине, simply там, needs например, meat. который работает, It is по-любому energy. нужно мясо. И сыр. Очень And вкусный also сыр. very tasty cheese. В принципе, вот так. Кстати, если будете брать, If you то, also блин, try this порция dish, очень большая. И, I соответственно, мы recommend taking вдвоем one portion ее for еле two съели. people, Вдвоем. because it is Но very мы не особо были satisfying. голодны. Так что, ну, если вы не сильно голодные, то лучше взять одну So if you порцию are на not двоих, very если вы hungry, едете, it is например, better to take one portion for two if you в are целом, eating в as a принципе, всё. couple. Как блюдо называлось? By the way, the porridge in this Да. dish is corn. Мамалыга, да, называется это блюдо. By the Кукурузная way, каша, the meat is да, not simple, получается. but smoked. Вот. So the taste seemed to me not the same as usual. Мясо, по-моему, свинина по вкусу. Ну, It turns да, out that копченое, if you eat such mamaliga in the мясо. morning, Вот. Так что вот так вот. you То can be есть, full по сути, almost until вот the такой evening. вот мамалыгу долбанул с утреца. There are a Можно lot до of вечера быть, carbohydrates. сытым 100% работать. То есть это как такое. И углеводы, ну так Meat всё is protein получается. and Мощный cheese. углеводный удар, Vitamins are белковый, cabbage and сыры, beans. витамины, In terms of всё, taste, и бобы, все. it is generally 6 out of 10 По вкусу points. не очень, но вот если рассматривать But in terms of с nutrition, точки зрения this is a питательности, powerful то это blow. очень такое. The dry rations also contained a small amount of juice and an apple. It turns out that my wife took these products out of the container. Ребят, вот сейчас For на breakfast, завтрак we нам were давали given такой this alcoholic drink. напиток. Это не It шампанское, tastes не like похоже на шампанское, champagne, но не написано, but что it's это not it. шампанское. В общем, очень вкусно. If you have the Обалдеть, opportunity, ну, I если у вас recommend будет taking возможность, home конечно, 2 of купите these такие поры, bottles. лучше домой. I Классно, liked мне it. очень понравилось.